Hi guys, welcome to Konos. So இந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி ப்ரோக்ராமோட சீரீஸ் ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து பேசிக் கான்செப்ட்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஈச் சாப்டர் எண்ணில் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் பசில்ஸ் ஓகே. இந்த ப்ரோக்ராமிங் பசில்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸோ ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் உங்கள் கேப்பபிலிட்டி ப்ரோக்ராமிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ ஐ கேன் மேக் யூ confident in clearing interviews and exams for this series programs okay. So கண்டிப்பா வந்து எல்லா சாப்டரையும் வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க அண்ட் ஷார்ட்டாக தான் எல்லா வீடியோஸ் மேக் பண்றேன் அண்ட் ஆல்சோ ஸோ இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு வாட்ச் ஆல் த வீடியோஸ் ஓகே. ஸோ யூ வில் கெட் clear understanding on programs and basics interview preparations like fill in the blank and small puzzle programs to find answers okay. So the first one is so introduction to C okay. So basic concept discuss okay. It's a basic program and so basic concept discuss பண்றதால no problem. So இதெல்லாம் இந்த knowledge வந்து கண்டிப்பா higher level programs C and Python படிக்கும்போது கண்டிப்பா so இதில் some individual parts of knowledge வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஈச் சாப்டர் எண்டில் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் fill in the blanks and small junk programs தான் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா. And so first introduction to C okay. So introduction to C okay. So introduction to C தான் chapter 1 okay. ஒரு நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் சீரீஸ்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஓகே. ஸோ சின்னு பார்த்தீங்கன்னா C is one of the computer programming language. So C is a middle level language ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா low level language runs faster than high level language and size of low level language is less ஓகேவா. ஸோ ஆக்சுவலா ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் திங் லைக் embedded project for microcontroller program with the help of C language means so it can run faster than higher level language okay. So actually on the lower level language develop on the program it takes less space and run very fast compared to the higher level language okay. Next important point, C is a middle level language. So it's one of the important okay point. C is the middle level language means with the help of C, we can develop low level and as well as high level language we can develop through the C language. Okay. So another one important point is C language is developed by Dennis Ritchie at AT and D Bell Laboratories, American Telecommunication and Technologies Bell Laboratories in between 1970 to 1972 in New Jersey okay. 1972 and 1972 1972 okay. So in the yearsல வந்து C language டென்னிஸ் ரிச்சி வந்து டெவலப் பண்ணாரு. டென்னிஸ் ரிச்சி வந்து ஃபாதர் ஆஃப் C okay. Okay. And BCPL means that these actually C language is developed from simply B and B language okay. Simply B and BCPL language okay. Simply B also called as B language okay. Simply B or B language okay. So and is the next one BCPL means basic combined programming language. Actually on B language வந்து simply B and B language ஓட features எல்லாம் எடுத்து தான் வந்து C language வந்து டெவலப் பண்ணாங்க ஓகே. The C version is referred as C99 okay. And okay next வந்து ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் ஓகே. அந்த டெவலப் பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கறது வந்து கம்பைலர் என்வாயர்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஓகேவா. ஸோ இட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஓகேவா. என்னென்ன கம்பைலர்ஸ் தான் C யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பைலர்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் environment for this course means GNU Compiler means GNU Compiler Collection okay. It's one of the main compiler
I'm using Blood software for practicing programs for this course, and it uses GNU Compiler Collection. It uses GCC compiler, okay, and CCC Linux and Unix operating system. Okay, CC means compiler command. Okay, and so first compiler majorly used compiler for practicing C programs or C courses. Okay, and next we are going to discuss about so GNU Compiler Collection. Full form of the GC is a GNU Compiler Collection, GNU Compiler Collection, and is an integrated distribution of compilers for several major programming languages. Most of the GCC compiler தான் நிறைய languages யூஸ் பண்றாங்க. The languages currently include C languages, C++ languages, Objective-C, Objective-C++, Fortran, Formula Translation, ADA, D, and Go. So in the languages எல்லாமே மேஜரா GCC compiler தான் யூஸ் பண்றாங்க. GCC means GNU Compiler Collection. Okay. Next one important point is about Unix. Okay, Unix. Okay, நம்ம Unix and Linux ஃபெமிலியரா கம்ப்யூட்டர் டேர்ம்ஸ்ல யூஸ் பண்ற டேர்ம். ஓகேவா? ஸோ இதுல பேசிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூனிக்ஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா UNiplexed Information Computing System. Okay, full form of the Unix is UNiplexed Information Computing System. It is highly popular multitasking operating system. Okay, Unix is multitasking operating system. Okay. Next, இன்னொரு familiar யூஸ் பண்ற ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா Linux. Okay. In Linux, full form means Lovable Intellect Not Using XP. Okay. So இதான் Linux ஓட full form, Lovable Intellect Not Using XP. Linux was built by and named after Linus Torvalds. Okay. இவர் தான் Linux டெவலப் பண்ணார். அவர் நேம்லயே இந்த ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் நேம் பண்ணிட்டாங்க. Linux is an open source operating system for servers. Okay, Linux is an open source operating system for servers, computers, mainframes, mobile system, and embedded systems. Servers means that main computing system where we will keep all the data and it is retrieved through the internet with the help of computing networks. Okay, so first one GCC compiler nu பார்த்தோம். So in between Linux and Unix and பார்த்தோம். ஒரு short introduction. Next compiler என்ன C யூஸ் பண்றாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா Borland or Turbo C in DOS operating system or command line environment Windows operating system. Okay. So okay, and Borland C or Turbo C in DOS operating system or in command line environment of Windows operating system. So இது Borland or Turbo C is one of the environment for practicing program. Okay, Windows in Windows operating system. Okay, and the next one பாத்தீங்கன்னா Bloodshed Dev-Cpp. Okay, so integrated development environment gives a complete and compact programming environment. So first one GCC னு பார்த்தோம், ரெண்டாவது Borland and Turbo C பார்த்தோம். It's one of the compiler environment for practicing code ரெண்டாவது. And third பார்த்தீங்கன்னா Dev-Cpp. Okay, it's one of the complete compact programming environment. It's from which we can practice our programs. Okay, it comes with MinGW and GCC or C compiler. You should not need anything else for this course. Okay, and MinGW. Okay, MinGW. GCC means GNU Compiler Collection, and full form of the MinGW means minimalist GNU. Okay, full form of the MinGW means minimalist GNU for Windows. It's a free open source software development environment to create Microsoft Windows applications. Okay, MinGW minimalist
GNU for Windows. Okay. Next வந்து development cycle. Okay, actually previous வந்து so என்னென்ன compilers யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் last up to our previous time and previous minute and இப்போ வந்து C development cycle பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலா வந்து similar தான் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் வந்து ஸோ இதை என்னன்னு பார்க்கலாம். come up with idea for the program. ஓகேவா, ஸோ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய மெத்தட்ல வந்து சால்வ் பண்ணலாம். கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு come up with the best idea. Okay, first thing. Okay, next you can use the editor to write the source code. You can use a Dev-Cpp or Turbo C or a GNU Compiler Collection. You can use any one integrated development environment to write your code. Use பண்ணி write பண்ணுங்க. Okay, இது second step. So third step is compile the source code and linking the program using the C compiler. Compile பண்ணுங்க. Okay. So if you found any errors, means you can look out the errors to solve that. Okay, and run the program and solve the errors and again run the program and test it. Okay, full out air over bugs. Okay, programs எதனா bugs இருந்தா எதனா ஒரு so bug means எதனா ஒரு என்ன சொல்றது எதனா ஓட்ட மாதிரி இருந்தா so programs வந்து bugs இல்லாம போனாலும் so then only it will we will create a better project without any problem from the actor side. Okay, so the bugs இருந்தா find பண்ணணும். ஓகேவா, and start over. So இதான் C++ development cycle. Okay, and so next purpose of computer is to do something. எதுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு சும்மா ப்ரோக்ராம் பண்றோமா அப்படிலாம் இல்லை. கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்றோம். ஸோ ஓகே, அண்ட் C source files are saved as a .c எக்ஸ்டென்ஷன்ல தான் வந்து C files தான் சேவ் பண்ணுவாங்க. And next important point is already I said C is considered as a middle level language. Okay, because we write high level and low level language to the C. Okay, important point. And another one part, next important point is prior to C language, before C language some languages okay develop பண்ணாங்க. So அதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Fortran. Okay, Fortran means formula translation. Okay, Fortran means formula translation. Vocal means common business oriented language, and basic means beginners all purpose symbolic instruction code and Pascal. Okay, so இதெல்லாம் C developed languages before C. Okay, after C language after C means C++, Java, C#, Python, JavaScript, Perl, PHP, Verilog, D, Limbo, and C shell are of UNIX. Okay, so இதெல்லாம் after C language develop பண்ண பிறகு அந்த language. Okay, C permit very close interaction with the inner working of computer, and .c is the high level program and resulting. Okay, so compiler use பண்ணி low level or high level or middle level language use பண்ணி machine language convert பண்றோம். This machine language is called as object code, bytecode, so or machine code or binary language and so on. So it is saved as a .obj extension. Okay, so next what is C? C na என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா C na என்ன? ஓகே, C na உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். C ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு ஓகே தெரியும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கேயும் சொல்றோம். ஓகே, C is a programming language
use it to write a program. Program means the sequence of instruction. What is program? It is a set of instruction or a sequence of instruction given by the programmer to computer in high level language. C uses compiler to translate high level program into machine code. Compiler வந்து translatorனு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? Compilerல வந்து காமனா we can also call compiler as a translator. Compiler, why translator means compiler, the translator or compiler used to translate low level or middle level or high level language into machine code. So it is called as a translator, okay? Translator no சொல்லலாம், okay? Compiler is a computer program. So how compilation done means it also some special kind of program, okay? Compiler is optimized with some special program. It's called compiler program, okay? So compilation, if you want to convert our language, low level, middle level, high level language from their level to machine code means we use a compiler, and other than compiler we use other translators called interpreter and assembler. Compiler, it transmits the low level language to the assembly level language, and then this assembly level language is kept to, okay, assembler, okay? Assembler is convert machine code, okay? Machine code. So interpreter na enna, assembler na enna சொல்லிட்டு already previous ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோஸ் பாருங்க, உங்களுக்கு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும், புரியும். அண்ட் ஆல்சோ அந்த டிஃபரன்ஸையும் வந்து நான் ஈஸியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரீவியஸா நான் மேக் பண்ணியிருக்க வீடியோல. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த வீடியோ பாருங்க, உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோஸ்ல வந்து வேரியஸ் கம்பைலர் என்வாயர்மெண்ட் ஃபார் சி ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம், வாட் இஸ் சின்னு பார்த்தோம், languages prior to C, language after C பார்த்தோம், and and development cycle, and Linux na enna basic, Linux oda abbreviation, Unix oda abbreviation பார்த்தோம், GCC na enna பார்த்தோம், okay? GCC na enna, Turbo and Dev-Cpp and min-GW, minimalist for GNU for Windows, இதெல்லாம் பார்த்தோம், ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்த டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ரிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ஆன்சர் பண்றேன். அண்ட் உங்களுக்கு வேற எதனா டவுட்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ப்ளீஸ், இஃப் யூ ரியலி லைக் திஸ் வீடியோ மீன்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் டு கெட் மோர் வீடியோஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் டாபிக்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் கோயிங் டு மேக் full playlist for this language, C languages, okay, with this playlist, okay? And கண்டிப்பா எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். And then thank you guys. Next videos பார்க்கலாம், okay? We will meet on next video.